அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய குறுகிய கால அழைப்பிதழை எடுத்து அனைத்து ஊடக நண்பர்களும் உடனடியாக சமூகம் கொடுத்ததுக்கு மீண்டும் கனடிய தமிழர் தேசியவின் சார்பிலே நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று நாம் முக்கியமாக உங்களை வரவழைத்ததன் நோக்கம் என்னவென்றால், தொடர்ச்சியாக கனடிய தமிழர் தேசிய அவையினால் 3 விடயங்களை நாம் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக நகர்த்தி கொண்டு வருகின்றோம். அதற்கான வேலை திட்டங்களை கூட நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு கொண்டு வருகின்றோம். அதிலே முதலாவதாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்பதிலே ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடன் நாம் நகர்த்தி கொண்டு வருகின்றோம். அந்த இனப்படுகொலை புரிந்த ஸ்ரீலங்கா அரசின் மீது பன்னாட்டு விசாரணை வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டு வருகின்றோம். ஏனென்றால் உள்ளக விசாரணை என்பதிலே எந்த விதமான நம்பகத்தன்மையும் அற்றது என்பதிலே உறுதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஐநாவின் அனைத்துலக பன்னாட்டு விசாரணையைத்தான் வலியுறுத்தி கொண்டு வருகின்றோம். ஆகவே அந்த இனப்படுகொலை புரிந்த ஸ்ரீலங்கா அரசு ஒரு நீதி நியாயமான இது ஈழத்தமிழர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்துலக ஐநாவின் மேற்பார்வையிலே சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தித்தான் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய வேலை திட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. அதனுடைய தொடர்ச்சியான வேலை திட்டங்களாகத்தான் நீங்கள் 3-4 வேலை திட்டங்கள் தொடர்ந்து நாம் 2012 இங்கு நடைபெற்ற மனித உரிமை மாநாடாக இருக்கலாம். அதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே 36க்கு மேற்பட்ட கட்சிகளுடன் இணைந்து போர்க்குற்றம் இனப்படுகொலைக்கான அமைப்புடன் இணைந்து நடாத்தப்பட்ட அந்த இனப்படுகொலைக்கான இந்த 3 தீர்மானங்கள், அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஜெனீவா மாநாடு, அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மொரிசியஸ் மாநாடு. பேன்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 16ஆம் தேதி கனடாவிலே நீதிக்கான விருந்தோம்பல் என்கின்ற நிகழ்வை நடாத்தி இருந்தோம். அந்த விருந்தோம்பல் நிகழ்விலே மிகவும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரமுகரான முனைவர் டெனிஸ் ஹலிடே அவர்கள் வருகை தந்திருந்தார். டெனிஸ் ஹலிடே அவர்களை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். என்னவென்றால் அவர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே 25 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வகையிலே ஒரு முக்கிய பதவி வகித்திருந்தார். அது மாத்திரமன்றி கோபி அண்ணான் அவர்களுடைய செயலாளராக இருக்கின்ற பொழுது உப செயலாளராகவும் இருந்திருக்கின்றார். ஆனால் இவ்வளவும் ஒரு முக்கியமான பிரமுகர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், முதலாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்பதை பன்னாட்டு சமூகங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு சுயாதீனமான ஒரு விசாரணை குழுவான மக்கள் நிரந்தர தீர்ப்பாயம் சமீபத்திலே வெளியிட்டிருந்தது. ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்று. அந்த இனப்படுகொலைக்கான 25 கூறுகளை முன்னிறுத்தித்தான் அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதிலே முக்கிய பங்கு வகித்தவர் தான் முனைவர் டெனிஸ் ஹலிடே அவர்கள். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால், அதே மக்கள் நிரந்தர தீர்ப்பாயத்திலே முக்கிய பங்கு வகித்தவர் தான் அம்மையார் பேராசிரியர் ஹெலன் ஜாவேஸ் அவர்கள். ஹெலன் ஜாவேஸ் அவர்களை பற்றி குறிப்பிட வேண்டுமாக இருந்தால், அவர் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை பெற்றவர். ஆனால் ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை பெற்றவராக இருந்தால் கூட கம்போடியாவிலே கம்போடிய மக்களுக்கான இடம்பெற்ற இனப்படுகொலைக்காக முழுமையாக தொடர்ந்து வேலை திட்டங்களை முன்னகர்த்தியிருக்கின்றார். கம்போடியாவை பற்றி பார்த்தீர்கள், கம்போடியாவிலே 74-75 ஆண்டு காலப்பகுதிகளிலே மிகப்பெரிய ஒரு இனப்படுகொலை அங்கு இடம்பெற்றது. அந்த இனப்படுகொலை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்னவென்றால் 1996ஆம் ஆண்டு அந்த இனப்படுகொலை அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த இனப்படுகொலை அங்கீகரிப்பதற்கான முக்கிய பங்காற்றியவர் தான் அம்மையார் ஹெலன் ஜாவேஸ் அவர்கள். ஆகவே இப்படியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள், உலகிலே முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தவர்களை கொண்டு வந்து இங்கிருக்கின்ற அரசியல் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் இங்கிருக்கின்ற மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் மத்தியிலே ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்ற இனப்படுகொலை சார்ந்த ஒரு தெளிவான சிந்தனையும் தெளிவான கண்ணோட்டத்தையும் கொடுக்கின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல் ஏற்படும். அந்த வகையில் தான் எதிர்வருகின்ற மார்ச் மாதம் 9ஆம் தேதி டண்டா ஸ்கொயரிலே நடைபெற இருக்கின்ற 25வது ஐநா மனித உரிமை அமர்வை முன்னிட்டு நடைபெற இருக்கின்ற மாபெரும் கண்டன போராட்டம், கவன ஈர்ப்பு மற்றும் மாற்றினத்தவர்களுக்கு ஈழத்தமிழர்களுடைய இனப்படுகொலை கொண்டு செல்கின்ற வகையிலே நடைபெற இருக்கின்ற அந்த மாபெரும் கண்டன பேரணியிலே ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்ற இனப்படுகொலை சார்ந்த முழுமையான விவரங்களையும் மக்கள் நிரந்தர தீர்ப்பாயத்திலே
என்ன காரணத்திற்காக அங்கு இனப்படுகொலை ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்றது என்பதை எந்த ஆதாரங்களுடன் வெளிக்கொணர்ந்தார்கள் என்பதை ஒரு முழுமையான ஒரு தெளிவுரையாக அங்கு வழங்க இருக்கின்றார். அது மாத்திரமன்றி இங்கு இருக்கின்ற காலப்பகுதிகளிலே இங்கிருக்கின்ற பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களையும் சந்திக்க இருக்கின்றார். ஆகவே மீண்டும் ஈழத்தமிழர்களுடைய விடுதலையும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இனப்படுகொலை என்பதை அனைத்து வழிகளிலும் மாற்றின சமுதாயத்தவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். அந்த விடுதலை சார்ந்த இதிலே மிகப்பெரிய பங்கு ஊடகத்துறையினருக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே அதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் உங்களை அழைத்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது தொடர்ந்து அம்மையார் அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கின்றார், சிறப்பு உரையாற்ற இருக்கின்றார். அவருடைய உரை முடிந்த பின்பு உங்களுக்கு அவர் சார்ந்த ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஆங்கிலத்தில் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம். கனேடிய தமிழர் தேசியவை சார்ந்த கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் தமிழிலே எங்களிடம் கேட்கலாம். இப்பொழுது அம்மையார் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றுவார். Thank you. Good evening, everybody. I'm very honored to be here with you and to be invited to come and speak in Canada by the National Council of Canadian Tamils, and speaking at the rally on Sunday, the 9th of March, and to be invited to come and give a briefer presentation this evening on what I'll be raising at the rally on Sunday. As I'm sure has just been explained, I was a judge at the Bremen Tribunal, the People's Tribunal, which is portrayed on the screen behind us. This is the report from the Bremen Tribunal in March. The Bremen Tribunal was established by the Permanent People's Tribunal, and it was the second in the series on Sri Lanka. The Permanent People's Tribunal has had about 40 different cases brought before it, and it establishes an individual jury or panel of judges for every case. And in the Sri Lankan case, the first session was held in Dublin, and the report came out of that earlier. This was in 2010 in Dublin. The first tribunal in Dublin decided and found that war crimes and crimes against humanity had been committed in Sri Lanka, and it also discussed the question of genocide, but decided that this was a more complex issue, and so they referred it back to the People's Tribunal to set up another panel of judges. And so I was on the second tribunal. There were 11 judges. We have judges from many different countries: Argentina, Colombia, Italy, Spain, Norway, where else? Switzerland, Ireland, Turkey, Germany, and myself from as an Australian and a Cambodian national. So several of the judges probably had different nationalities, but as was mentioned in the introduction, I'm an Australian by birth, but I live in Cambodia and I'm a Cambodian national also. I've been working in Cambodia in particular on the genocide issue in Cambodia since the early 90s. I was involved in a big program called the Cambodian Documentation Program, which worked from 1994 to document in quite extensive detail what had happened in Cambodia. In the case of Cambodia, the genocide was already some years before, committed during 1975 to 79 in particular. And the work on the documentation began quite soon after that, but it took a long time, many years before it got international recognition, and part of that work was as a result of the extensive documentation and memorialization that people were involved in for some years. And it wasn't until
2000, well, no, it wasn't until 1997 the Cambodian prime ministers, they had two prime ministers at the time, wrote to the Secretary General of the United Nations and asked for United Nations assistance to set up a judicial mechanism, a tribunal of some kind. But the negotiations were very difficult and very long, and it wasn't until 2003 that an agreement was signed with the United Nations. And then it took another 3 years until the court was established in 2006. That's the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, the NCCT, which is charging senior leaders and those most responsible for war crimes, crimes against humanity, genocide, and some other crimes of crimes against cultural property in a time of conflict, crimes against internationally protected persons, and the national crimes of torture, persecution, and murder. So that's the jurisdiction of the NCCT, where I was working for some years. That is a process that has taken many, many years. And I think in the case of Sri Lanka, your process to seek redress and to seek judicial accountability has fortunately been a faster and more achieved more in a shorter time than we were able to do in Cambodia. But anyway, the Bremen Tribunal picked up the accusation that was brought before us to deal with the question of genocide. So the 11 judges got together in Bremen in Germany and we had extensive documentation put before us. We had 30 witnesses, many of them were eyewitnesses to the crimes, and we had video testimony. We had an enormous amount of documentation which is summarized, or really not summarized, listed in the back of the report. You can see the extent of the documentation. So it was up to us to consider the evidence put before us and to consider whether we felt that there was, in fact, a case of genocide had taken place in Sri Lanka. And we did indeed find that. There were several accusations we were asked to look at, and one was that genocide had been committed, but a second one was that it was an ongoing process, and there was still genocide being committed. It wasn't something that was over, and so we decided to deal with these two accusations together, not as separate, and so that's what we spent most of our time focusing on. Was exactly what had happened. Could it be qualified as genocide? We know the crimes that took place, and this was already established by the first tribunal. The question that was brought was it to be qualified or defined as genocide? And some people asked, well, what does it matter? Because the question is, the crimes are crimes against humanity, and in terms of international law, genocide is not a higher or more serious crime. Crimes against humanity is a serious crime, the most serious crime. But genocide has a special aspect to it, special intent, and it seems that because of the nature of genocide as intent to destroy a certain group in whole or in part, is an important aspect, and it was brought to us because it was felt that this was significant. So we dealt with that. We looked at the Genocide Convention. We looked at who are these protected groups. One issue is genocide is, because it's a specific intent, it has to be against a certain group. And so what is the group in this case?
and we spent some considerable time on that question, and we came up with the conclusion that the Elam Tamils were a national group under the definition of the Genocide Convention, therefore a protected group, and that therefore if these crimes had been committed against the Elam Tamils with an intention to destroy in whole or in part this group, this protected group, then it could satisfy the conditions to be genocide. I think that was the main finding of the group, the most important finding, I think, that went beyond the first session of the court, which found crimes against humanity and war crimes. To be defined as a national group, we have to say that the victims are a stable and permanent group sharing a common national identity. And we look at this from 2 points of view. One is objectively, were they seen as that by the perpetrators of the crimes? Were they seen as a group? And subjectively, did the people feel they were a group? And we felt that under both the subjective test and the objective test, that this was satisfied. And so we found that genocide had indeed been carried out, but that we found that this had not achieved the total destruction of the group or of the identity of the group. And so this was, I think, a fairly key finding for us, that the genocidal coordinated plan of actions, of course we know, reached the climax in May 2009 in Mulivaikal, but that this is an ongoing process. And this is where we felt perhaps our contribution can assist the struggle, because if it is an ongoing process, then it's not just a matter of a historical documentation, but something that we see, and the evidence that was brought before us was that this is still going on, that the process is ongoing, and that the form of it may have changed from a physical extermination on a mass scale, but transformed into other forms of conduct with the intention still to destroy the group. And this is, of course, issues of land grabbing, of separating communities so that they're not contiguous, of focusing on individuals that perhaps can express the identity and the suffering of the community, and eliminating such individuals, and that serious bodily and mental harm is still being caused by cultural methods as well, in terms of language, in terms of place naming, in terms of places of worship and memorials, in terms of destruction of evidence and graves and so forth. And so from what was brought to our attention, the 11 judges felt that confident to say that we think it is an ongoing process and therefore has to be brought to the attention of the world. In that way, I think the work of the tribunal was just one strand, one effort among many. And we know that the Tamil communities, not only in Sri Lanka but also in the diaspora, have been extremely active, and we know we certainly saw some footage of the efforts that the Canadian Tamils made during the war in particular, but were unable to halt the process at the time. So we hope that the work of the tribunal can contribute, can give courage and encouragement to continue the work, which certainly still has to keep going. I think we were extremely
pleased to see also, of course, that this is not just something that's going on outside the country, but the work that is going on in the ground through the Northern Provincial Council, through the Tamil Civil Society Forum, through all the other organisations. I won't mention them all, but there is people are taking brave action on the ground in the northern and eastern parts, but also in Colombo itself too, in terms of coming out and protesting. So from what we could see, we know that there is resistance going on, and we know that there's a struggle, in particular at the Human Rights Council at the moment in Geneva, where once again there is a resolution and the situation is being discussed. But unfortunately, yet again, the resolution that is being presented this year, drafted through the United States in particular, but also sponsored, I believe, by UK, Montenegro, Macedonia and Mauritius, does not call for an international investigation, but rather is still giving more time for the government to show that it can do the work through domestic process, even though the Commissioner herself, Navi Pillai, in her report suggested that nothing credible was being done in the domestic process, and she herself called for the international investigation. It would be my hope that a government at the Human Rights Council could move an amendment to establish an international investigation so that something can go forward. There may be other channels for you outside the Human Rights Council. There may be, as I say, other channels and other ways that your efforts can bear fruit. But allow me to conclude my words this evening just to say that our tribunal, the second, the Bremen Tribunal, concluded its judgment by saying, "May the above recommendations accompany the victims of the genocide and the organisations that support them through the very difficult time needed to mobilise the civil societies where they live and transform into realities their hopes for full human rights." And it's in that spirit that I come with you this evening. Thank you. இந்த மக்கள் நிரந்தர தீர்ப்பாயத்தால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்ற அந்த இனப்படுகொலை சார்ந்த ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். Well, I have to say it's not binding, and this is a weakness, of course. The people do not run this planet. The planet is mostly run by governments, and the Permanent People's Tribunal has a moral authority. It was set up precisely so that the peoples of the world, had a channel to bring their grievances, and in cases where the governments were not defending their rights and were not indeed acting on their behalf. So the Permanent People's Tribunal grew out of the Russell tribunals, which were established particularly on the Vietnam War, where it was felt Lord Bertrand Russell, felt that this was a terrible crime against humanity that was being perpetrated by governments, and so he established these hearings in order to give the people a possibility to put their position. And so it continued from that. As I say, there have been about 40 different cases that have been brought before them, sometimes with regard to border disagreements,
sometimes with regard to persecution of minorities, sometimes with regard to crimes committed in terms of war crimes by governments, and even economic crimes as well. So, no, it's without any binding force, but with what we believe is moral authority on the basis of the integrity of the process and the judges of the panel who represent people with a long record in human rights, in international law, and other scholars, writers, philosophers, and so forth. So it's only a moral authority. Thank you. My name is Rodney from Sierra. Could you tell us that the Western world movement, especially the American movement and Human Rights High Commission resolution is on the table now, right? Is it the expectation is high, but finally the output is very tiny, right? What they're trying to tell us in the world and Tamil? Well, I think this is a real problem, that people want to work through the systems that are there, and I think, yes, there were, as you say, the expectations were high. Some people felt that there was no basis to have such high expectations, and unfortunately this seems to be being borne out at the moment. Although, as I say, if we can convince at least one government on the council to move an amendment to make it stronger, then of course it's possible that it could go through. I mean, you don't have to be completely tied by the text that's on the table. It is disappointing, this text, and certainly it's not going to do very much on the ground, because from what I can see, looking at this text from this year and the previous years, that the main change, dramatic change, is to cross out the year to say, now we'll present a report not at the 24th session but at the 26th session. So it's only a postponement and a deferral of what is required. So perhaps people were given false expectations, or perhaps it's just the natural optimism of human beings that we want to believe that once the evidence is brought forward of the crimes being committed, how could anybody turn their back? And this is what we found in Cambodia was such a devastating fact, that in our case, with the Cambodian case, that for 30 years, over 20 years, the perpetrators were sitting in the Cambodian seat in the United Nations, and the crimes were there and they were documented. But for geopolitical reasons, they were not recognized. Now, I think your position is much stronger than the Cambodian position, so I think you have cause to be optimistic. Your communities are very strong. Your communities in the diaspora, your articulation of the situation is exemplary, I think. I don't think I've seen any other community internationally that's been able to mobilize and articulate the situation as well as you have. And I think that you have, on that basis, you have confidence. One can be confident. And as I said before, I think the fact that despite the Mulivaikal, despite the extent to which they went in attempting to wipe out and physically destroy the community, it wasn't a success, and that there is still resistance on the ground. I think, to me, that's your greatest hope, and all I can say is we stand beside you in this.
Okay. அவரோட ஒரு கேள்விகளும் இல்லையா? I have one question. So, I know it's not binding, but in your track record, has there been any impact in your in the history of permanent people's tribunal? Like all your findings against so many other countries, so has there been any impact by any other major organizations like UN or International Committee of Jurors? Well, I think that I haven't been involved in any other part of the Permanent People's Tribunal, so I can't speak for the organisation as a whole. Yeah. And this is the first time that I've had anything to do with it. But from what I can see, I think changing things on the ground has to be done by many different organisations. But I think the authority of something like the Russell Tribunals and the Permanent People's Tribunal and other organisations, as you say, the International Council of Jurists and so forth, these investigations and declarations by such organisations, I think, are critical to changing the position of governments, because without that, they would only be hearing the side of the other governments, and you won't get beyond that discourse. So I think, yes, I think surely in history we have seen many things change. The tide has changed. Perhaps, for instance, on the Vietnam War, perhaps it was the Russell Tribunal's effort to break through the misinformation that was being presented by the government. And I think this is the role of something like the People's Tribunal, is to put an alternate discourse, an alternate picture onto the table. And then for people to be able to, for people who are fighting to change positions of governments, positions of the United Nations, to have something rather more concrete, academic, documented, and with some weight to help in that. But in and of itself, as I said, because it's not binding, it can't do it. But yes, there certainly have been cases where the course of history has been changed. I think I saw a quotation just this afternoon. I was in an office, and somebody had a little little plaque on their board about a quotation from Margaret Mead about even a small group of individuals can change the course of history, and she said, indeed, that's the only way that history has ever been changed. Thank you. I think you have mentioned about the global politics. Do you think India, a regional superpower, playing a negative role in here? I should add that in addition to the charge of genocide against the state of Sri Lanka, that the tribunal was also asked to look at complicity. And specifically we were asked to look at complicity of the United States, the United Kingdom and India. We did find reason to believe and that the complicity of the United States and the United Kingdom in different ways had been shown in our findings. In the case of India, a lot of documentation was brought to the tribunal, but we felt that it was on a prima facie basis. It seemed that there was a basis for that, but we were unable to have the time to look through that material, so we've set aside our findings. We haven't given any finding on the case of India, which I think is, as you would know far better than me, a far more complex situation. Thank you. ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறீங்களா?
பேராசிரியர் ஹெலன் ஜாவேஸ் கேள்விகள் ஏதாவது இல்லை என்றால் கனடிய தமிழ் தேசியவை சார்ந்த ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அதை கூட கேட்கலாம், அது எங்களிடம் கேட்கலாம். I have another question about the current situation on Ukraine. How do you compare with the 2009 and today in Ukraine? I'm sorry, it's outside my area of competence. Because the Western world moving fast on this scenario, right? Yes, there's a contradiction. Yeah, A contradiction indeed. And this is the issue, the geopolitics of the issues of when people decide that a human rights violation is serious enough to take action. In 2009, around the world, so many Tamil people showed their solidarity back off, right? But if you compare with that, the Ukraine concern is, I would say, similar, right? I think you can make your judgments on that. I'm sorry I can't speak outside this area. Thank you. இறுதியாக ஒரு விடயத்தை மீண்டும் தெளிவாக்க விரும்புகின்றோம். எதிர்வருகின்ற மார்ச் மாதம் 9ஆம் தேதி டண்டா ஸ்கொயரிலே மாபெரும் ஒரு கவனஈர்ப்பு போராட்டம், மாபெரும் ஒரு கண்டன பேரணி, அது மாத்திரமன்றி அனைத்துலக சமுதாயத்தவர்கள் மத்தியிலே அங்கு இடம்பெற்ற ஒரு இனப்படுகொலையின் வெளிக்கொணர்கின்ற முகமாகத்தான் இந்த கண்டன பேரணியை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றோம். இதிலே முக்கியமாக நாங்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்காக பிரத்யோகமாக என்று அழைத்ததனுடைய முக்கியமான நோக்கம் ஒன்றுதான். நீங்கள் உலகமெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனத்திற்கு, ஒரு அடக்கப்பட்ட இனத்திற்கு ஒரு விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கு கொண்டவர்கள் எவ்வளவு இன்னல்களை சந்தித்தார்களோ அதே அளவு சந்தித்த இன்னல்களும் உயிரிழப்புகளும் ஊடகத்துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனத்துக்கு ஒரு இன அழிப்புக்குள்ளான இனத்தை மக்கள் மத்தியிலே பரப்புகின்ற ஒரு தலையாய கடமை உங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த ஈழத்திலே இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்பதிலே ஒரு தெளிந்த சிந்தனை இருக்க வேண்டும் என்பதிலே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ச்சியாக ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றோம். அதை மாத்திரம் கூறி இந்த பத்திரிகையாளர் மாநாட்டை நிறைவு செய்கின்றோம். ஈழத்திலே இடம்பெற்றது போர்க்குற்றம் அல்ல, ஈழத்திலே இடம்பெற்றது மனித உரிமை மீறல் அல்ல. போர்க்குற்றம் என்றால் இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே போர் நடக்கின்ற பொழுது ஐநாவினால் விதிக்கப்பட்ட நெறிமுறைகளை மீறுவது போர்க்குற்றம். மனித உரிமை மீறல் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய உரிமைகளை உடைமைகளை பறிப்பது அது மனித உரிமை மீறல். ஆனால் அந்த மனிதனை கொலை செய்வது அது கொலை. அந்த கொலையையும் திட்டமிட்ட வகையிலே ஒரு குழுமத்துக்கு எதிராக திட்டமிட்டு நடக்கின்ற பொழுது அது ஒரு இனப்படுகொலை. ஆகவே ஈழத்திலே தொடர்ந்து இன்று வரை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இனப்படுகொலை. அந்த இனப்படுகொலையை தெளிந்த சிந்தனையுடன் எங்கள் இனம் விடுவி பெறுகின்றவரை ஊடக நண்பர்களாகிய நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த இனப்படுகொலையை மக்களுக்கும் மாற்றின சமுதாயத்திற்கும் கொண்டு செல்லுங்கள். அந்த தலையாய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதன் காரணமாகத்தான் பிரத்யோகமாக உங்களை அழைத்து இந்த சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இனத்தினுடைய விடுதலை கிடைக்கின்றவரை தொடர்ந்து நாம் இனப்படுகொலை புரிந்த ஸ்ரீலங்கா அரசின் மீது நியாயமான நீதியான தண்டனை கிடைக்கின்றவரையும் அந்த மக்களுக்கு நீதியான தீர்வு கிடைக்கின்றவரையும் தொடர்ந்து நாம் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள சட்ட விழுமியங்களுக்கு உட்பட்டு செயற்படுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வை முடிவு செய்கின்றோம். மீண்டும் குறுகிய கால அழைப்பிதழை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்த அத்தனை ஊடக நண்பர்களுக்கும் கனடிய தமிழர் தேசியவின் சார்பிலே நன்றியினை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றோம். நன்றி.